जस पंजाबी देख रहे हो सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 8:30 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ 5:30 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 9:30 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ 6:30 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KP ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋ यूनाइटेड स्टेट्स की एक परंपरा रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट एनुअल जो करंस होंगी उहदे बारे गल करन जा रहे हैं आई एम टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट द स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रैस बाय द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हर साल ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਅੱਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ ਇਹ ਓਵਰਸ਼ੈਡੋਡ हो गई सी by a global crisis, the Russian invasion of Ukraine. And some reports say that President Biden da originally intention ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੀ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਡਸ ਬੈਕ ਬੈਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ इन सारी चीज़ों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ of the impending need to address the Russian-Ukrainian crisis. ਇਸ speech ਨੂੰ describe ਕੀਤਾ ਗਿਆ as two different speeches. ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਇਸ speech ਦਾ ਉਹ ਇਸ Ukrainian crisis ਉੱਤੇ focus ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ now once again ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਲਜਰਸ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੂਪਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਅ ਲਾਟ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਲੀਟਰੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਰਾਈਟ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਵੈਦਰ ਇਟਸ providing weapons support to Ukraine, or whether it's generally talking about the crisis with a large degree of support for Ukraine. This सारी चीज़ां बहुत बड़ा role play कर रही हैं and of course NATO ਦਾ जो overall role रहा है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ crisis ਬਾਰੇ President Biden ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ that he has been leading the Western powers when it comes to the invasion in Ukraine ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇਟੋ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਲਈ ਕਹੇ that President Putin of Russia quote will pay a price ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹ invasion as they continue their military siege of Ukraine and ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ and ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ President Biden got a lot of bipartisan
ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਬਟ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਪਲੌਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਇਟਸ ਸੈਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਟੂ ਹੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੈਸ਼। the post speech reaction though was by Governor Kim Reynolds, and ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਨੇਟਰ ਮਿਚ ਮੈਕਾਨਲ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਚੁਣਿਆ ਗਵਰਨਰ ਕਿਮ ਰੈਨੋਲਡਸ ਆਫ ਆਇਓਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਰਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ TV ਸ਼ੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਈ ਮੀਨ a whole bunch of things, but regardless, in ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ it's hard even for us to focus on much else other than the invasion of Ukraine, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। Kiev ਜੋ ਕਿ capital ਹੈ Ukraine ਦੀ, and as you can see in the next slide, not only Kiev ਨੂੰ Russian forces ਬਹੁਤ ਹੈਵੀਲੀ ਬੰਬਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੌਂਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਈਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਡੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟਰੂਪਸ ਦੇ ਡੈਥ ਟੋਲਸ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਇਟਰੇਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟਰੂਪਸ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਹੰਡਰਡਸ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ, ਬੱਚੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹਨ। ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਡੈਥ ਟੋਲ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋ ਮੋਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅਬੈਂਡਨਮੈਂਟ ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਡਾਈਂਗ for maybe a cause they don't believe in. How will that impact his long-term plan for this invasion? Is invasion ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ exactly ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੈਨਸਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਏਜੰਡਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਿਲੀਟਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਸੀਗਾ
ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਆਫ ਯੂਕਰੇਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਨਫੈਕਟ ਅ ਲਾਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ as well as his domestic agenda. But let's talk a little bit about the military parts, the Russian invasion related aspects of President Biden's State of the Union. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Please join me in welcoming our guest this evening, Lieutenant Colonel Kamal Singh Kalsi. First of all, Colonel Kalsi, welcome to the program. It's always a pleasure to have you. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ official ਤੌਰ ਤੇ as the Asian American Native Hawaiian Pacific Islander White House Commissioner ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ introduce ਕਰੇ। Last time when you got appointed to this esteemed role, you joined us and told us all about it. But ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ White House ਦੇ ਕੁਛ deliberations ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, but of course the State of the Union address, ਜੋ ਕਿ I think President Biden is the first president जो एक potential land war ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ address ਕਰੇ since 1945, especially when it comes to Europe. So it was very strange times. But Colonel Kalsi, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ let's get your overall remarks. Overall, hit or miss, do you think the State of the Union went well overall for President Biden? Yeah. I mean, I think it was a beautiful speech and crafted in a moment of need. He was certainly able to unify, I think, the American public and both parties on a number of occasions. You saw people from both sides of the aisles applauding and standing up. So I think it was a good moment for President Biden, and we're looking forward to the months and years ahead. I'm glad you mentioned this bipartisan kind of engagement, positive engagement. ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ division, ਇੰਨੀ polarization ਸਾਨੂੰ Washington DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, that to see Republican lawmakers, the ones that were present yesterday, at certain points stand up and or applause to the President Biden, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ focus ਕੀਤਾ, was a really good sight and long overdue. The speech has been described as two different speeches essentially, right? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਆਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਡ ਰਿਹਾ। And President Biden, in a show of strength almost, said that President Vladimir Putin of Russia is going to, quote, pay a price, end quote, for invading Ukraine. But once again, ਇਸ ਵੇਲੇ United States ਦੇ ਵੱਲੋਂ official ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ intervention ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. We are supporting, we are imposing very, very stringent sanctions. And, we are kind of helping through other means, but there is no American boots on the ground. Is this standard? You're right, Aashmeeta, in that there are no boots on the ground. And I think that President Biden, as well as the rest of the experts at the White House, stand firmly behind not putting boots on the ground. But that's not to say that we're not supporting Ukraine. The bravery of the Ukraine people has most certainly inspired the world. And President Biden has pledged
to Ukraine, that the United States stands with them, undoubtedly, and will certainly provide military, economic, and humanitarian assistance. Now, you've already seen the sanctions, and with regards to more sanctions, I think that's probably likely. But in terms of the military support, for Ukraine, I believe we as well as the EU and other countries from around the world have helped provide them with intelligence as well as equipment. And so we've really tried to help as much as we can without actually putting boots on the ground. Gee. Would you say, or was it fair to say, Colonel Kalsi, that despite some of the, limitations that we have as a country right now in our intervention in this crisis, that the United States and President Biden specifically has been a leader in rallying the rest of the Western countries, especially via NATO, which saw a real weakening in its overall alliance and overall relations in the last presidency? Yeah, there's, you've said that very well. I mean, in this very, very important time, this very significant moment in the world today, President Biden really talked about in his speech last night that he's laying out efforts to rally the world to stand up not just for Ukraine, but to stand up for democracy against Russian aggression. He mentioned how Putin's unprovoked war is certainly unifying NATO, it's unifying and strengthening the West. And at the end of the day, this is going to leave Russia weaker, economically, militarily. Putin really needs to think long and hard about, the end game here. What is he really trying to accomplish? During the last administration, Russia was perceived very differently, at least by the White House. But I believe that Mitt Romney and other very strong Republicans in the past had warned us against Russian aggression. Putin has proven that he is unpredictable, and U.S. intelligence is really, really concerned about his mental state. Yep. It's so funny you said that, because ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, Putin needs to think long and hard, and I think this comment that you made about his mental state really reflects a large consensus here, is that maybe Putin's not thinking at all. I heard, one interview with a retired general, 4-star general, on one of the mainstream American networks recently, and he said that, to put out this frivolous threat of ramping up nuclear preparations, eho ji dhamki Putin de apne generals is cheez to probably dar rahe hone, surprise hone, because this is not something you do lightly. And just tarah eh dhamki age rakhi gayi Putin wallo, it seems like a very brash thing to have done. So there's a big question mark here about what is President Putin thinking. Lieutenant Colonel Kamal Singh Kalsi, I have a lot of questions for you about the State of the Union. A lot of people are now focused on this, but there are some very important things that I want to cover from President Biden's speech last night, some big highlights. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ. Please don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ State of the Union Address ਦੀ. ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ब्रेक
ब्रेक तो बाद सारे एक बार फिर स्वागत करते हैं प्रोग्राम अज दा मुद्दा ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੇਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਜੈਂਡਾ ਸੈਟਿੰਗ ਸਪੀਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਏ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰ ਏ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ ਆਰ ਵੈਰੀ ਓਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿeutenant ਕਰਨਲ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਰਨਲ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ within the Asian American Native Hawaiian Pacific Islander group it's a big deal ਤੁਸੀਂ Indians ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ represent ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ at the White House to focus on all sorts of issues dealing with the community. It's great to see this initiative. It's great to see you being a part of it. But jo todi military background hai, you served with honor and you served several years in Afghanistan too at the height of the Afghanistan war. So you have some key insights jinna de bare mein aaj gal karna chahndi as they relate to this current crisis which very well could turn into a full scale war. Let's talk about some of the highlights from President Biden's speech. He of course started with the focus on Ukraine. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ strongly Putin ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ that you will pay a price. We're talking about President Putin's kind of mindset right now and what could possibly be going through his mind. Let's just for a second backtrack and talk about the human toll of war, right? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ closely ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ experience ਰੱਖਦੇ ਹੋ Colonel Kalsi, while the world deliberates sanctions, किस तरह के weapons send करने चाहिए NATO ਦੀ ਕੀ involvement ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ economic repercussions ਕੀ ਹੋਣਗੇ a peaceful country today is being bombed left and right. Air raids are happening as we speak and it's not just military, right? Civilian buildings, hospitals, apartment buildings, schools are being bombed. What kind of military strategy brings about this kind of action कि civilians ਨੂੰ target ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? If you had to speculate, अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ opinion ਇੱਥੇ share ਕਰਨਾ ਹੋਏ, what would you say that is going through the military leaders, the generals, the planners who are telling Russian army members कि ਜਾਕੇ ਤੁਸੀਂ just destroy the whole place? What's going on in their minds? Yeah, it's well, first off, I am here wearing my commissioner turban, so I'm not speaking on behalf of the DOD or U.S. Army. Of course. But I think when autocratic leaders do these desperate moves of targeting civilians, it's because they're failing on some level, right? I mean, and that's I think that's what we have to understand. It's very apparent that Russian media is not free and that they are reports from everywhere show that they are really only able to
push out the information that's given to them from the Russian government. So a lot of the Russian populace is being left in the dark, except for what they can find on the internet in terms of what's actually going on in Ukraine, and we're starting to see more and more protests from the civilian populace in Russia because of what you mentioned. You know, nobody wants to see a humanitarian crisis. Nobody wants to see civilians being targeted. It's a disgusting act from an autocratic leader. We saw this in the quite frankly in the later days of Nazi Germany. You know, near the end, Hitler became increasingly erratic, and a lot of people question his state of mind. So I believe that what Putin's going through right now is an act of desperation, and I do think that history will remember him for these very, very horrible acts, inhumane acts, and they are war crimes. I saw on CNN just earlier this morning that hospitals have been hit, places of education have been hit, children have died, and there's no reason for that. The disinformation campaign that's being pushed out by Russia will try to say that military targets are being hidden in these civilian locations, but at the end of the day, they have to own these deaths of women and children that they can't simply just chalk up to costs of war. War is horrible, and absolutely. I can certainly speak to that from firsthand. We're talking about, certainly Ukrainians are living through a war, but एक traditional war ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ military ਦਾ size ਨਹੀਂ, but military ਦਾ morale ਤੇ military ਦੀ organization ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ role play ਕਰਦੀ ਹੈ. Obviously you have been part of the American military apparatus, and once again we know ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ commissioner ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, but I can't help but ask you, जो बार-बार reports सुनने ਨੂੰ मिल रही हैं कि Russian military is not well organized, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ low morale ਹੈਗਾ, abandonment rates बहुत high है. That's why you see these crazy images of Ukrainian civilians coming across tanks and all this equipment that Russian military have just left on the road because they've abandoned it. Tell us a little bit about what that looks like from the inside. How is it that Ukraine, the civilian population आज ਦੀ date ਦੇ ਵਿੱਚ arms ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, they're looking to defend their country, is holding out? ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, it's exactly a week from the day this invasion started today. ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ announce ਹੋਇਆ ਸੀ that this invasion was beginning. How are they able to hold out, the small Ukrainian population, small military, against a huge Russian operation for so long? And how much of a role does morale have to do with it? So I'll speak in sort of my personal capacity now, not as commissioner. I can make a conjecture that that quantity isn't always the answer. You have to have an elite, well-trained military or militia that is willing to pay the ultimate sacrifice. And Ukraine has shown that they not only have the will, but they have the means to stand up and resist Russian autocracy. If you look back in history, there was Vietnam,
And I think the Vietnam War was a wonderful case study in looking at just that. It didn't matter how much firepower the United States had. The Vietnamese people were able to launch a very effective counteroffensive, Right. and and the same could be said of Afghanistan as well. That they were able to push back against us because they got a significant amount of populace that was willing to fight back against foreign adversaries, whether that was Russia or the United States. The Sikhs have done that for centuries in what is today India, right? The Mughal forces that came down and tried to invade India were much larger. When Britain came to conquer India, Punjab was the last state to fall, but the first British Punjab war, the Brits were beat down. They lost badly. Yeah. And then they reorganized and then they came back. So, it's not always about how strong your military is. I saw reports on and interviews with like an old grandmother in Ukraine that is basically full time now making Molotov cocktails, and she's like, I looked it up on YouTube, and so she's got this massive operation now, a grandmother, and she's like, look, if I die defending my country, I've lived a good life. Yeah. And how do you fight? I don't care how big your military is. How do you fight millions of regular citizens that are committed like that and passionate? I mean, the biggest thing here, right? And first of all, thank you for the concise but significant lesson in history here. History tells us over and over again that such attempts only end in one scenario, one way. But Colonel Kalsi, it's tough to think. Even if Ukraine were to fall, even if the military campaign by Russia were to be successful, what would the after look like? It's one thing to take over a country, it's another thing to hold it down, especially when the population is so resistant. And that is something that जिस तरह तुसी सारे ही examples ਦਿੱਤੇ है वियतनाम दे पंजाब दे अफगानिस्तान दे यही चीज़ बार-बार भी वेखन नू मिली despite the military campaigns holding down the population by a conquering force is a whole other battle altogether. But Afghanistan has come up a couple of times. I think there's definitely lessons that the Americans have learned from Afghanistan that maybe the Russians are ignorant towards today, especially in Ukraine. And Afghanistan came up in last night's State of the Union as well, perhaps not in the best way. I want to get your opinions on that as well. एक और break that time इत्थे आ गया. Colonel Kalsi, don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ जुड़े रहो. Once again, जो इत्थे दा domestic agenda हैगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई कुछ चीज़ां डिस्कस करांगे. कल President Biden ਦੀ जो State of the Union address हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ break ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. तो बाद एक बार फिर सारे स्वागत करते हैं Lieutenant Colonel Kamal Singh Kalsi सारे नाल जुड़े हैं. Colonel Kalsi, you very succinctly articulated all of the times in history that campaigns such as the current one in Ukraine were not successful. So it's once again a big wonder what's going through President Putin's mind. But Afghanistan, is one such example, and it came up last night in President Biden's State of the Union address. President Biden paid homage to the 13 fallen soldiers from the Afghanistan evacuation, complete withdrawal last summer. And Rep. Lauren Boebert, who is a very vocal right-wing member of Congress, stood up in what was a very disrespectful display, at least
to the office of the president and the sanctity of the State of the Union, the chamber in which she was sitting, and yelled at him, "You put him there," something along those lines. You know, obviously this is an opinion I'm just asking of you, but जिन्हां नूं इस चीज़ दे बारे, like, how to frame it, how to make sense of it, what would you say to them? I mean, like, I was completely baffled seeing that, because you're not sitting at a high school football game. But then again, it happened last night, and President Biden did ignore it. He did mention that his own son served in the military and later died in a very tragic way. What do you have to say about that? Yeah, that was, you know, I personally was very taken aback when I saw that very unprofessional behavior. You know, I'm not sure what else to say about that. If I saw one of my kids behaving that way, you know, I would, you know, I'd yell at them, you know, saying that's certainly not how you behave in public. So I really like that. I like that, Colonel Kalsi, that basically you're saying that a member of Congress, after last night's actions, needs better parenting. ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ. Right. But, you know, jokes aside, coming back to the domestic agenda, how do you feel that this Ukraine crisis, as it was brought up by the president yesterday, and some of the things he hit in his domestic agenda will kind of play out for the remaining year up until the midterms, especially as it relates to the South Asian community? This is specifically your mandate as commissioner, right? So I'd love to get your closing words on how some of these things will or are currently playing out with the members of the community that you're interacting with, that you're working with. Yeah, no, absolutely. And this is there's a lot to unpack and talk about with regards to, you know, what the commission is charged with doing in terms of improving diversity and equity and access for the Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander community. But last night, President Biden spoke about the progress of this past year in the face of deep challenges. You know, we had certainly the COVID pandemic to deal with, and many other issues come up. But the character, courage, and resilience of the American people, and his optimism for the future, and his resounding belief that it's never a good bet to bet against the American people, I think came across very, very strongly. So he's, you know, he's betting on the American public, on the American people, to work together so that we can all, you know, pull ourselves out of these very, very difficult challenges. He spoke about that the fact that our best days certainly lie ahead. And he wants his presidency to be about giving everybody a fair and equal shot. You know, because when you give people a chance, they'll show you that they can do extraordinary things. Absolutely. So I mean, I think he touched on healthcare and domestic policy. Right. You know, these are healthcare especially is a huge issue for the AANHPI community. You know, my grandmother, for example, needs to take her medications. It's a lot of money, and she's on a fixed income. So he spoke about that, about bringing down the cost of medications. I loved how that diabetes advocate, the little kid, was there and was honored for his activism on controlling prices of insulin. So I think a lot of really wonderful things are you will see will happen in the years ahead.
Largely a positive message, which I think we all need more of at this date. And I'm so glad Colonel Kalsi ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ breakdown ਦਿੱਤਾ and ਜੋ ਇਹ overshadowing Ukrainian crisis ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ perspectives ਆਪ ਤੇ personally share ਕੀਤੇ. Always appreciate your time, appreciate your work. Thank you so much for joining us tonight. Have a good rest of your evening. Sat Shri Akal. You too. Sat Shri Akal. Take care. You too. ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. once again ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਐਂਡ ਵੀ ਗਾਟ ਟੂ ਸੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਦੈਟ ਚਾਹੇ ਉਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਬਸਟੀਕਲ ਡੀਟੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਖੜਿਆ ਹੈ with the Russian invasion of Ukraine, but that did not deter President Biden from talking about his domestic agenda, his wins and his focus, his priorities. And उन priorities ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ community ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ questions, comments, concerns ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ President Biden ਦੀ speech ਜਾਂ ਜੋ White House the Asian American Native Hawaiian Pacific Islander Commission ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Lieutenant Colonel Kamal ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਇੱਕ commissioner ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.